আমাদের next topic molecular basis of inheritance. So directly we plunged into the questions. The in DNA strands, the nucleotides are linked with the Y. So now question, you must learn the question first. Nucleotides are joined by. So A, G, this nucleotide in a strand, in a DNA strand, we have not asked कि দুটো নিউক্লিওটাইডের মধ্যে কি বন্ড আছে, we have not asked. যদি আমরা বলতাম দুটো নিউক্লিওটাইডের মধ্যে কি বন্ড আছে, then the answer will be hydrogen bond. যদি বলতাম, but you have not asked this question. We have not asked this question to you. We asked in a stand, if it is a stand, these nucleotides are joined by which bond? So the answer is 3 prime 5 prime 3 prime 5 prime phosphodiester bond. So 3 prime 5 prime अगर देवा ले तो answer is phosphodiester bond. Question मालूम पड़ा पूछता है in A DNA strand बना है चे. কোশ্চেন ভালো করে স্টাডি করলে এমনিতেই আনসার করা যায়। সো একটু হ্যাং হয়ে গেছে মেশিনটা, জাস্ট ওয়েট। তো তত আমরা যখন জেনেটিক্স বা অন্যান্য চ্যাপ্টার যখন পড়েছি, আমরা যে কথাটা বারবার বলছি, কোশ্চেন ভালো করে পড়ো, উত্তর ভালো করে দেখো। কোশ্চেন ভালো করে পড়লে, উত্তর ভালো করে দেখলে অটোমেটিক্যালি বহু প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই করতে পারবে। ইউ নিড নট টু ওয়ারি অ্যাবাউট দোজ কোশ্চেন্স। সো ইউ হ্যাভ টু লার্ন or you have to understand the question first. If you cannot understand the question or the language of the question, you cannot give the answer. আমরা এখানে খুব তাড়াতাড়ি খুব দ্রুত বলছি, কারণ বারবার বলছি ভিডিও যেহেতু আমাদের ছোট রাখতে হয়, এবং আমরা চেষ্টা করছি যে যতটা তোমাদের এক্সপোজার দেওয়া যায়। সো দ্যাটস ওয়াই আই trying to be fast so that you can access all the questions. Now the next question, the net electric charge on DNA and histones are. The question should be precise. It should be asked separately. It should be asked separately. Understanding the question becomes very tough for you. We know DNA is negatively charged. Why DNA is negatively charged? Because DNA contains phosphoric acid. So it goes ionized, and that's why DNA is negatively charged. And to wrap up the DNA to form the coil structure or for the DNA packaging, it needs a positively charged particles. And here the positively charged protein is histone. It is positively charged. Why it is positively charged? Because it contains basic amino acid. It contains basic amino acid like arginine, lysine. This type of amino acids it contains. So DNA is negatively charged and histone is positively charged respectively. Now ancient genetic material could be. So it is could be. So it reflects to, we know the question actually reflects to RNA world hypothesis. RNA world hypothesis. So what is RNA world hypothesis? In primitive Earth, in earlier life, in earlier stages of Earth, it is believed that the genetic material is of RNA. It consists of RNA which in due course of time mutate to DNA.
So the earlier life contains RNA as genetic material. This is the RNA part hypothesis. The next question: which of the following step in transcription is catalyzed by RNA polymerase? It's a very good question. এই কোশ্চেনটা তুমি অনেকেই ভুল করবে। কেন বলা হচ্ছে যে RNA polymerase কোন স্টেপে লাগে? ইনিশিয়েশনে RNA polymerase লাগে। No one will be wrong in that case. ইলংগেশনেও RNA polymerase লাগে। এইটাও কেউ ভুল করবে না। The problem lies এই দুটো থেকেই বোঝা উচিত যে অন্তত there will be no single option. But if we cite it as all of these দিয়ে তুমি ইজিলি বুঝতে পারবে। যদি আমি এটা না দিয়ে none of this দিতাম, none of this, then there will be a very good question. কিন্তু আমরা এখানে all of this দিচ্ছি। তুমি বুঝতে পারছো ইনিশিয়েশনে ডিএনএ RNA পলিমারেজ লাগে, ইলংগেশনে লাগে। সো টার্মিনেশনে কি লাগে না? অফ কোর্স লাগে। জাস্ট আপ টু end of the RNA chain synthesis এই RNA পলিমারেজ লাগে। RNA পলিমারেজ টার্মিনেশন সাইটে হল্ট করে যায়। এই RNA পলিমারেজটা টার্মিনেশন সাইটে হল্ট করলো, দেন ইট রিলিজড। তো তাহলে কি টার্মিনেশন পর্যন্ত তো লাগছে না? ইট নিডস ইন অল স্টেপস। সো RNA পলিমারেজ কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপে লাগছে। টার্মিনেশনে আলাদা প্রোটিনসও লাগছে টার্মিনেট করতে। RNA পলিমারেজ যদি না থাকতো, ইলংগেশন কমপ্লেক্স যদি না থাকতো, টার্মিনেশন এই পর্যন্ত পৌঁছতেই পারতো না। সো দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। You must understand those tricky side where this type of question actually hidden. Now, if the sequence of the bases in coding strand of the DNA, the transcription unit is, now আমি এখানে একটা জিনিস কথা শিখিয়ে দিই যে generally any polynucleotide chain synthesis, whether it be RNA or DNA, it's 5' to 3'. যে কোনো chain synthesis 5' থেকে 3' হয়। যে কোনো চেন মানে পলিনিউক্লিওটাইড চেন। এখন তোমরা সাধারণত কি করো, এরকম করে ডিএনএ আঁকা হয়, ওপরে 5' 3' লেখা হয়, নিচে 3' 5' লেখা হয়। নাও A T G C, ধরো CG, what you have done, 3' এর against 5', A এর জায়গায় T এর জায়গায় A, C এর জায়গায় G, G এর জায়গায় C, 5' এর জায়গায় 3'. You all transcribe this DNA. Now this strand is called non-coding strand. মজার কথা হচ্ছে যেটাকে তুমি চেঞ্জ করছো, that is called non-coding strand. And the strand which is not transcribed is called coding strand. ভালো করে মাথায় রাখবে। The strand which is not transcribed is called coding strand. But why? Because তুমি যদি দেখো RNA the sequence, it is as similar to the strand. That's why this strand is called coding strand. So তাহলে আমরা যখন করব প্রথম মাথায় রাখবো কি কোন স্ট্র্যান্ডের সিকোয়েন্স বলেছে। এখানে বলেছে কোডিং স্ট্র্যান্ডের সিকোয়েন্স। So the RNA sequence will be the same as that of coding strand. Coding strand-এর যা সিকোয়েন্স RNA সিকোয়েন্স তাই হবে। জাস্ট আমরা কি চেঞ্জ করে দেবো, আমরা জানি RNA তে কি থাকে না, T এর জায়গায় U থাকে। সো যদি কোডিং স্ট্র্যান্ডের সিকোয়েন্স বলে দেয়, RNA সিকোয়েন্স সেম হবে। ক্লিয়ার? সো আমরা কি করবো, শুধু T এর জায়গায় U করে দেবো। So that will be our answer. That will be our answer. But যদি let's say তোমাকে এরকম একটা কোশ্চেন দিল, now we have asked, please give the sequence. সবসময় মাথায় রাখবে যে 5' to 3' স্ট্র্যান্ড কিন্তু কোডিং স্ট্র্যান্ড। সো এই স্ট্র্যান্ড থেকে কিন্তু কোনো সিনথেসিস হবে না, সিনথেসিস হবে এখান থেকে। এই স্ট্র্যান্ড 3' to 3', 5' স্ট্র্যান্ড থেকে অলওয়েজ সিনথেসিস হয়, বিকজ ইট ইজ নন কোডিং স্ট্র্যান্ড।
So A, U, C, G. That will be our answer. 5 prime, 3 prime to 5 prime strand থেকে কিন্তু always synthesis হবে. 5 prime to 3 prime strand is always coding strand. এইভাবে কিন্তু কোশ্চেনে জাস্ট ঘুরিয়ে দিল 5 prime to 3 prime strand নিচে লিখে দিল, coding strand বললোই না. So what we have done, আমি জানি 5 prime to 3 prime strand is coding strand, আমি ওইটা লিখে নেব. কুইক করার জন্য বলছি, কুইক কিভাবে করব, ওইটা লিখে দেবো, টিটা শুধু লিখবো না, টি এর জায়গায় ইউ বসে দেবো. So that is my answer. So these are the tricks যেগুলো তুমি খুব ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারো. এগুলো তুমি খুব ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারো. Now which of Now amino acid attached to tRNA at which site? So we know every RNA has কি একটা 5 প্রাইম এন্ড আছে, অ্যামিনো অ্যাসিডও তাই আছে. এবার অ্যামিনো অ্যাসিড কি আছে, অ্যামিনো অ্যাসিডের লুপস আছে, এটা অ্যান্টিকোডন স্ট্র্যান্ড, ভেরিয়েবল লুপ থাকবে, আমি তো ভুল আপনাকে এটাকে ধরো ভেরিয়েবল লুপ করে 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম. সো এই 3 প্রাইম এন্ডে কিন্তু OH আছে and amino acid gets attached at 3 prime end. এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে 3 prime এন্ডে amino acid attached হয়. So 3 prime এন্ডে amino acid attached হচ্ছে. Anticodon site এর সঙ্গে codon attached হয়. In E. coli lac operon gets switched on when? lac operon নেই কখন lac operon আমাদের সুইচ অন হবে? তোমাদের lac operon এর নেগেটিভ কন্ট্রোল আছে. So you need not to study positive control because it is out of syllabus for you. But in case of negative control, there are two aspects. One is in presence of inducer and in absence of inducer. দুটোই করতে হবে. Inducer এখানে কে? Generally inducer is allolactose. তোমাদের ক্ষেত্রে তোমরা ল্যাকটোজও পড়ো. So lactose or allolactose is the inducer. So now the question is in E. coli, the lac operon gets switched on. Now switched on কখন হবে? Now whenever lactose is present, what will you do? It will bind, if it is lactose, it will bind to the repressor protein molecule. It will bind with repressor protein molecules, and whenever it binds to the repressor protein molecule will detach from the operator. And whenever it detaches from the operator, it frees the promoter. And RNA polymerase can sit on the promoter, switching on the lac operon. So whenever lactose or allolactose present, it will bind to the repressor molecule and it will form repressor inducer complex. And this complex detached from the operator. And whenever it detaches from the operator, it frees the promoter region. RNA polymerase bind to the promoter region and transcribe the structural region. এখন তাহলে বোঝা গেল তাহলে কখন এটা যদি নাও the question was set as switch on, it may be set as switch off whenever যখন সেলের মধ্যে অ্যালোল্যাকটোজ বা ল্যাকটোজ নেই তখন কি হবে এই যে রিপ্রেসার মলিকিউল তৈরি হচ্ছে এই রিপ্রেসার মলিকিউলগুলো অপারেটরকে বাইন্ড করবে যে মুহূর্তে অপারেটর বাইন্ড করবে ও কি করবে ও আর প্রমোটার রিজনে আরএনএ পলিমারেজকে বাইন্ড করতে দেবে না ইট উইল রেজাল্ট ইন সুইচ অফ lac operon. So বুঝতে পারলাম খুব ইজি কনসেপ্ট আমি কিচ্ছু নেই সুতরাং তোমরা যদি একটু কনসেপ্টটা বুঝো ইজিলি লিখতে পারবে একটা কনসেপ্ট বুঝলে নেক্সট কনসেপ্ট লেখা যায় Now very good question, the regulation of gene expression. দেখো আমরা অনেক কিছু পড়েছি lac operon করছি regulation of gene expression. What is gene expression? Gene expression means gene কিভাবে এক্সপ্রেস করে Gene can copy itself, which is known as replication. Gene can transcribe, which is known as transcription. Gene can translate into another product, which is called polypeptide or protein. So you know the step. The first one is replication, second one is transcription, and third one is translation. And entire phenomenon is called central dogma in molecular biology. So gene can express in various ways. Like it can copy itself, it can transcribe into another nucleotide form.
which is called transcription. যখন ডিএনএ তে আছে তখন নিউক্লিওটাইড ফর্মে আছে, আরএনএ যখন তখনই নিউক্লিওটাইড ফর্মে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড ট্রান্সক্রিপশন। একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে গেল, বাট ট্রান্সলেশন একটা ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে চলে গেল, ট্রান্সলেট করলো। অর্থাৎ এমআরএনএ ছিল নিউক্লিওটাইড ফর্মে, প্রোটিন বা পলিপেপটাইড হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ফর্মে। সো ইট ইজ দ্য ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, সো দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড ট্রান্সলেশন। এখন জিন তাহলে এই যে এই এক্সপ্রেশনগুলো কোন কোন লেভেলে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি? সো নাও ট্রান্সক্রিপশন লেভেল, অফকোর্স ট্রান্সক্রিপশন কন্ট্রোল করলে জিন এক্সপ্রেশন কন্ট্রোল হতে পারে। উই নো ইউক্যারিওটিক gene needs processing. This processing has three parts. One is 5' capping. কি হয় 7 মিথাইল গুয়ানোসাইন এর একটা ক্যাপ 5' এন্ডে বসে, জাস্ট একটা গুয়ানোসাইন, ইটস আ নিউক্লিওটাইড, ওর 7 পজিশনে একটা মিথাইল গ্রুপ অ্যাড থাকে। ইট প্রোটেক্টস দ্য এমআরএনএ ফ্রম ডিগ্রেডেশন ফ্রম দ্য 5' end. 3' এন্ডে 3' পলিঅ্যাডিনাইলেশন, অনেক 3' এন্ডে কি হয়, ধরো এটা একটা এমআরএনএ, এর 5' এন্ডে, এটা 5' এন্ড, এটা 3' এন্ড, 5' এন্ডে 7 মিথাইল গুয়ানোসাইন বাইন্ড হয়ে যায়, দিস ইজ কল্ড 5' ক্যাপিং। 3' এন্ডে 50 to 250, আমি n লিখলাম, n equals to 50 to 250 জেনারেলি অ্যাডিনিন নিউক্লিওটাইড অ্যাড হয়। তাহলে কোনো নিউক্লিয়াস, এক্সো নিউক্লিয়াস মানে যেটা বাইরে থেকে কাটে, আইদার 5' এন্ড থেকে কাটবে ও 3' এন্ড থেকে কাটবে। সো এক্সো নিউক্লিয়াস এখানে 7 মিথাইল গুয়ানোসাইন, এটা আনইউজুয়াল মিথাইলেশন, যার ফলে কি হয় 5' এন্ডকে চিনতে পারে না, কাটতে পারে না। আর যতক্ষণ 3' এন্ড থেকে কাটবে এতগুলো অ্যাডিনিন আছে, সো যখন মেন এমআরএনএ আসবে ততক্ষণ এমআরএনএ কাটছে। সো both end protection by 5' end protection by 5' capping এর জন্য, 3' end protection by অনেকগুলো অ্যাডিনিন নিউক্লিওটাইড অ্যাড হয়। দিস ইজ কল্ড পলিঅ্যাডিনাইলেশন, দিস ইজ কল্ড পলিঅ্যাডিনাইলেশন। and third one is eukaryotic DNA তে কি হয়, eukaryotic DNA or gene or mRNA যেভাবে এক্সপ্রেস করো, ইউক্যারিওটিক mRNA কি হয়, কিছু কোডিং সিকোয়েন্স থাকে যাকে এক্সন বলে, কিছু নন কোডিং সিকোয়েন্স থাকে which is known as ইন্ট্রন। ঠিক আছে, কি হয় এই ইন্ট্রনটাকে রিমুভ করে দেয়, এখানে একটা 5' ক্যাপিং আছে, এখানে পলিঅ্যাডিনাইলেশন আছে, ও কি করবে এই ইন্ট্রনটাকে রিমুভ করে দেবে, এক্সন গুলোকে লাইগেট করে দেবে, জুড়ে দেবে। তাহলে ম্যাচিউর এমআরএনএতে আমরা কোনো ইন্ট্রন পাবো না, এই ম্যাচিউর এমআরএনএতে আমরা কোনো ইন্ট্রন পেলাম না, কি পেলাম, এক্সন পেলাম। and it will produce a polypeptide. এই পলিপেপটাইড কিভাবে তৈরি হয়েছে, অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হয়েছে। so this process of removal of intron from the split gene or split HNRNA, heterogeneous nuclear RNA, is called splicing. So the processing level at third point which is splicing, RNA splicing plus splicing. Definitely এই এতগুলো জায়গায় আমরা দেখতেই পাচ্ছি মানে আমরা কন্ট্রোল করছি। সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট যেখানে আমরা প্রসেসিং কন্ট্রোল করছি। দ্য থার্ড ওয়ান ইজ ট্রান্সপোর্ট অফ এমআরএনএ ফ্রম নিউক্লিয়াস টু সাইটোপ্লাজম। ডেফিনেটলি ট্রান্সপোর্ট পাথওয়েতে আমরা অনেক কিছু, তোমরা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই কিন্তু অন্য জায়গায় ডিটেলস যখন এক্সটেন্সিভ পড়াশোনা করবে দেখবে ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম অনেক কিছু আছে যেটা আমাদের এমআরএনএ বহু কিছু রেগুলেট করে। সো দেয়ার ইজ এন হাই রেগুলেশন ডিউরিং ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড অফকোর্স ট্রান্সলেশন লেভেল দেয়ার ইজ আ কন্ট্রোল, পোস্ট ট্রান্সলেশন লেভেলে কন্ট্রোল হয়। বাট তোমাদের জন্য এই যে চারটা অপশন দিয়েছে, অল দ্য লেভেলস আর হাইলি রেগুলেটেড এবং প্রত্যেকটা লেভেলেই কিন্তু জিন এক্সপ্রেশন কন্ট্রোল হয়। সো দ্য প্রপার আনসার উইল বি অল অফ দিস। দেখো এই একটা এমসিকিউ করতে গিয়ে আমরা কত জিনিস শিখলাম, এইভাবে এমসিকিউ ডিল করতে হয়। আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ডিল উইথ দিস এমসিকিউস অ্যাজ পার ইচ এন্ড এভরি অপশন, তোমার কাছে কিন্তু একটা কমপ্লিট কনসেপ্ট তৈরি হবে না। দ্য নেক্সট কোশ্চেন, ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফেট। সো ট্রাইফসফেট মানেই বুঝবে, ট্রাইফসফেট মিনস একটা কিন্তু আমাদের DNTP, আমরা বলি DNTP, so it's like ATP,
সো ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট এ কি করে, বুঝতেই পারছো ট্রাইফসফেট মানে আমি যদি এটিপি কে ভাঙি দেখা যাবে এটিপি প্লাস ফসফেট ইজ কল্ড এডিপি, another phosphate is called ATP. So ATP এর এই ফসফেট ভাঙলে আমরা ADP পাবো, ADP এর এই ফসফেট ভাঙলে কিন্তু আমরা AMP পাবো, অ্যাডিনোসিন মনোফসফেটস। সো অল আর এই AMP থেকেই কিন্তু আমরা একটা সবই কিন্তু নিউক্লিওটাইড। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ যে এই রকম ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফেট এরা কি কাজ করে, তা এটা আমরা বুঝতে পারলাম ইট উইল প্রোভাইড এনার্জি ফর পলিমারাইজেশন, এনার্জি দেয় আমরা সেটা বুঝতেই পারছি, অ্যান্ড ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ সাবস্ট্রেট। কোনো জায়গায় দেখা যাবে যে এএমপি এনার্জি দিয়ে এটিপিতে কনভার্ট হচ্ছে, আবার এটিপি এনার্জি দিয়ে এএমপিতে কনভার্ট হচ্ছে। সো জিটিপিও হয়, তোমাদের বোঝানোর জন্য আমরা এইভাবে বলছি ইট মে অ্যাক্ট অ্যাজ সাবস্টেন্স। ভেরি টাফ কোশ্চেন, দ্যাটস ওয়াই আই এম citing this answer to you. So the answer will be 1 and 3. It's a very complicated question. একটা তো কোশ্চেন এরকম থাকবে যেগুলো একটু কমপ্লিকেটেড। নাও দ্য মডার্ন বায়োটেকনোলজি ইউজেস স্পেসিফিক সিকোয়েন্স উইদিন জিন। ভালো করে দেখো, আমি বারবার বলেছি যে ইফ ইউ স্টাডি দ্য কোশ্চেন ইউ উইল গিভ দ্য আনসার বাই ইয়োরসেলফ। সিকোয়েন্স উইদিন দ্য জিন, উই নো যে তোমাদের পরীক্ষায় যদি বলা হয় যে প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স, প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স কিরকম, ধরো GA TA GA, সো এটা প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স করা যাবে না। আমি GC 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 লেটস সে দিস সিকোয়েন্স, আমি যদি একটা স্ট্র্যান্ড থেকে রিড করি GC GC GC, আর একটা স্ট্র্যান্ড থেকে যদি আমি রিড করি 5 to 3 by GC GC GC, this type of sequence is called palindromic sequence. Palindromic sequence. Palindrome means তুমি both way যখন রিড করবে the sequence will be same or more or less same. কিছু ক্ষেত্রে একটা দুটো নিউক্লিওটাইড একটু এদিক ওদিক থাকে, অনেক হাই স্টাডিজ ক্ষেত্রে সেগুলো বুঝবে। তোমাদের ক্ষেত্রে the sequence will be same when we read from both end. So this sequence is called palindromic sequence. Now we know, তোমরা যখন বায়োটেকনোলজি পড়বে দেখবে ডিএনএ এর মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় এরকম প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স থাকে। The sequence is known as restriction site or restriction sequence. তো উইদিন দ্য ডিএনএ তে এই সিকোয়েন্স গুলো থাকে। দেখো তোমাদের কোশ্চেনটা কত ইজি, তোমাকে বলেছে যে স্পেসিফিক সিকোয়েন্স আছে উইদিন দ্য ডিএনএ। আমি তোমাকে প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্সের ধারণা দিয়ে দিয়েছি। নাও দ্য কোশ্চেন মিনি স্যাটেলাইট, প্যালিন্ড্রোমিক সাইট ইনসাইড দ্য জিন, মাইক্রোস্যাটেলাইট প্যালিন্ড্রোমিক সাইট আউটসাইড দ্য জিন। ইজিলি বলতে প্যালিন্ড্রোমিক সাইটটা আউটসাইড হবে না। সো হোয়াট উইল ইট আনসার, প্যালিন্ড্রোমিক সাইট ইনসাইড দ্য জিন। ক্লিয়ার? কারণ কি আমি কি বললাম, দ্যাট ক্যান রিড ইন বোথ ওয়ে ইন সেম ম্যানার। সো তুমি বুঝতে পেরেছো যে প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স কাকে বলে, এবং এগুলো জিনের ইনসাইডেই থাকে কারণ ডিএনএ ভেতরের সিকোয়েন্স। সো দ্য আনসার উইল বি প্যালিন্ড্রোমিক সাইট ইনসাইড দ্য জিন। অনেকে তোমরা পরবর্তীকালে যখন সেমিস্টার 4 পড়বে দেখবি এরকম প্রশ্ন থাকবে যে প্যালিন্ড্রোমিক সজ্জা কাকে বলে, হোয়াট ইজ প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স। বহু ছাত্রছাত্রী এক্সামে লেখে মালায়ালাম ম্যাডাম, নেভার এভার রাইট দিস টাইপ অফ আনসার। তুমি বায়োলজিক্যাল আনসার যখন লিখবে দ্যাট শুড বি বায়োলজিক্যাল। তুমি যখন বায়োটেকনোলজি পড়বে দেখবে তুমি সিকোয়েন্স শিখে গেছো, প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স তুমি শিখে গেছো, তার রেস্ট্রিকশন কাট সাইড শিখবে, ওই প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স তুমি এক্সাম্পল দেবে। নেভার সাইড ম্যাডাম অর মালায়ালাম এইরকম। আনসার শুড বি সাইন্টিফিক, কখনো একটা অ্যাবসার্ড আনসার আমাদের কিন্তু হবে না। যাই হোক সেমিস্টার 3 তার কোনো জায়গা নেই। নেক্সট ওয়ান ইজ আ স্যাম্পল of normal double-stranded DNA was found to have thymine 27%. What will be the proportion of expected proportion of guanine? This is very easy. So we know Chargaff's rule. Chargaff's rule or Chargaff's law কি বলছে, ডিএনএ তে যতগুলো এ থাকবে ততগুলো টি থাকবে, যতগুলো জি থাকবে ততগুলো সি থাকবে। সো
A plus G equals to T plus C. Now আমাদের এখানে কি বলে দিয়েছে A আছে 27%, আমরা 27 বললাম। So A যদি 27 থাকে, so T will be 27. Now তাহলে টোটাল কত চলে গেল 54, তো রিমেনিং কত 46। এই 46 কি হবে G আর C হবে, মানে A আর T কে বের করে দিচ্ছি যারা বন্ডিং করবে, রিমেনিং রয়ে গেল 46, সেটা G আর C এর মধ্যে ইকুয়ালি ডিভাইড হবে, যতগুলো G ততগুলো C, so G will be 23%, C will be 23%, so my answer কত percent, my answer will be 23%. আশা করছি বুঝতে পারলাম। The next question, observe the sequence. Very good question. একটা পিকচার দেওয়া আছে, নাও বলা হয়েছে ভালো করে কোশ্চেনটা পড়ো। observe the schematic diagram that depicts a small section of nucleic acid. The bases in two strands are paired through iron bonds that are shown in dark lines. Identify the correct sequence of nucleotide in 5' to 3' direction. So how can we identify which one is 5', which one is 3'? প্রথমটা এটা। সো সব সময় মাথায় রাখবে যে কোনো চেইন সিনথেসিস যখন হয় তো 5' এন্ডে তিনটে ফসফেট থাকে, 3' end হয় OH দিয়ে, so we have got OH here, so it is 3', এটা 3' বলে এটা 5', DNA strength antiparallel এখানে 3' বলে it will be 5', ডাবল এখানে OH আছে, it is 3'. তো my question is যে 5' to 3' ডিরেকশনে তোমাকে বুঝতে হবে এই সিকোয়েন্স কি, তুমি বুঝবে কি করে যে এটা কি সিকোয়েন্স কি। লুক, always you must understand this hexagonal ring is pyrimidine ring. This hexagonal ring is pyrimidine ring. So pyrimidine আমাদের দুটো আছে, কি কি আছে, থাইমিন, সাইটোসিন, আর RNA তে থাইমিনের জায়গায় ইউরেসিন। These are the pyrimidine base. Pyrimidine base is always hexagonal, and purine base is of 9-member ring. This is purine. This is purine. Purine আমাদের দুটো আছে, adenine and guanine. Now this is hexagonal ring, so it may be T or it may be C, and this is purine, 9-member ring. This is A or this is G. এইখানে আরেকটা কনসেপ্ট তোমরা অ্যাপ্লাই হবে, দেখো হাইড্রোজেন বন্ড এখানে তিনটে আছে, সো উই নো অ্যাজ পার উই নো কি G C এর সঙ্গে তিনটে হাইড্রোজেন বন্ড করে, A T এর সঙ্গে দুটো হাইড্রোজেন বন্ড করে, সো তিনটে মানে এখানে G আর C, আমি কি বলেছি তিনটে হাইড্রোজেন বন্ড মানে দিস ইজ মাস্ট বি G and C. নাও 9-member ring A and G, 6-member ring C and T. So they are bonded to 3 hydrogen bonds, so it is GC. Which one will be G? 9-member ring will be G, it will be C. You get my point? Again 3 hydrogen bond, again G and C, so it will be G, it will be C, because C is pyrimidine. Look at my picture. Next, double bonded, so it is A and T. You know adenine is 9-member, thymine is 6-member. Again double bonded, adenine is 9-member, thymine is 6-member,
So the sequence will be from 5 prime to 3 prime, from 5 prime to 3 prime. So the sequence will be 5 prime CGTA, 5 prime CGTA 3 prime. The sequence will be 5 prime CGTA 3 prime. So this is the correct answer. Sorry. So this is adenine 1. तो महा मुश्किल। Now আমরা কি পেলাম? This is 5 prime to CGTA 3 prime. এইটাও যেমন 5 prime to 3 prime, এইটাও দেখো 5 prime to 3 prime। এখান থেকে কি পাচ্ছি? আরেকটা কি পাচ্ছি? 5 prime TAGC 3 prime। নাও তোমার অপশন কি আছে? CGAT wrong, CGTA right, TAGC wrong, ATGC wrong. So the correct answer will be B. বুঝা গেল? Now next, এগুলো খুব ট্রিকি কোশ্চেন, একটু বুঝলে আমরা করতে পারবো। শুধু মাথায় রাখবো কি না 9 মেম্বার রিং মানে হচ্ছে পিউরিন, অ্যাডিনিন, গুয়ানিন। 3 মেম্বার রিং 6 মেম্বার রিং মানে হচ্ছে প্রিমিডিন, থাইমিন, সাইটোসিন। আরএনএর থেকে থাইমিনের জায়গায় ইউরাসিল থাকে, ঠিক আছে? আর চার্গাপস রুল, দুটো থেকে দিস আর দ্য কনভার্টিং টাইপ কোশ্চেন। চার্গাপস রুল পেয়ারিং বললাম না, কি হাইড্রোজেন বন্ড করে। অ্যাডিনিন থাইমিনের সঙ্গে অলওয়েজ দুটো হাইড্রোজেন বন্ড করে, গুয়ানিন সাইটোসিনের সঙ্গে অলওয়েজ 3টে হাইড্রোজেন বন্ড করে। সো নেক্সট কোশ্চেন, E. coli has atom base pair and complete the process of replication in 18 minutes. So ওরা একটা বেস পেয়ার দিয়েছে, দিয়ে বলছে যে 18 মিনিট এসে রেপ্লিকেশন কমপ্লিট করে। নাও টেল আস কি যে তার পলিমারাইজেশন রেট কত, তার পলিমারাইজেশন রেট কত। দেখো 18 মিনিটসকে আমাদের প্রথমে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে, কারণ তোমাকে এখানে আনসার দিয়েছে কিন্তু সেকেন্ডে। এই দিস আর দ্য ট্রিকি থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ। এখানে আনসার দিয়েছে বেস পেয়ার পার সেকেন্ডে। সো ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট দ্য 18 minutes into seconds. 18 into 60 seconds. Rate of polymerization will be কত? The total base pair divided by the time, and it will approximate 4259.1. That is near about 4000 base pair. এখন বারবার বলছি দেখো, is it the exact correct answer? No. কিন্তু এই বাকি যে অপশনগুলো দেখো এর থেকে অনেক দূরে, it's distant from the answer. So the nearest answer will be the correct answer. এই জিনিসগুলো কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে। So the answer will be 4000 bp per second. Now, which of the following features shows the mechanism of sex discrimination? An offspring formed by union of sperm and eggs developed as female. So, এটা কার ক্ষেত্রে sex discrimination বলা হচ্ছে? honeybee. So, honeybee ক্ষেত্রে it is true. Males have half the number of the chromosome that of the female. It is true. Males have 32 chromosomes. Honeybee diploid series to 32, so it has 16 chromosomes. All worker and males are diploid. Males are haploid. Males are haploid. কেন? Males partial genesis মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। So the answer will be 1 and 2. These two are correct. Next, same question. এই দেখো, আমি তোমাদের শিখিয়েছি, সুতরাং এইটার আনসার বলে দেবো না। So you have to deduct by yourself.
5 prime to 3 prime এর নিচে দেওয়া আছে। I have already said DNA 5 prime to 3 prime is coding strand। RNA sequence কি হবে? Equals to coding strand except তুমি কি করবে? T এর জায়গায় U দেবে। So you can do it by yourself, আমি এটা আনসারও বলবো না, তোমরা করবে। নেক্সট, assertion reasoning। Deoxyribonucleotide triphosphate serves dual purpose. They access proof readers। আমরা জানি এই কখনোই প্রুফ ডিটেইলস এর কাজ করে না। প্রথমটা আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ভাবো যে ডুয়াল পারপাস সার্ভ করে, ইয়েস অর নো? ডুয়াল পারপাস অফ কোর্স সার্ভ করে, এনার্জিও প্রোভাইড করে, কিন্তু প্রুফ ডিটেইলস এর কাজ করে না। সো ডুয়াল পারপাস কেন? একটা হচ্ছে আমি আগেই বলেছি যে যে কোনো তোমার নিউক্লিওটাইড কি করতে পারে, আমাদের দুটো পারপাস সার্ভ করতে পারে। একটা হচ্ছে এনার্জি দেয়, এনার্জি সোর্স। Second one, acts as substrate. So, A is true, dual purpose, দুটো purpose সার্ভ করছে, but the reason is wrong, proof reader হিসেবে কখনোই কাজ করে না। Now, next one, very good question. The experimental proof on thermal stability of genetic material. এত সুন্দর কোশ্চেন। জেনেটিক মেটেরিয়াল যে থার্মোস্টেবল, ডিএনএ কে একটু টেম্পারেচার বাড়লে কি ডিএনএ নষ্ট হয়ে যায়? তাহলে একটু গরম করলে আমাদের ডিএনএ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই যে থার্মাল স্টেবিলিটি আছে ডিএনএ, হু প্রপোজ? এই যে এতগুলো এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, তোমাকে যদি বলা হয় এর মধ্যে কে, অনেকেই বলতে পারবে না বা ভাববে ইটস ভেরি টাফ কোশ্চেন। কিন্তু তুমি যদি একটু ভাবো, গ্রিফিথ প্রথম হিট কিল কনসেপ্ট এনেছিলেন, হিট কিল ব্যাকটেরিয়া নিয়েছেন। সো এখান থেকে উনি আলটিমেটলি গ্রিফিথ কখনো ডিএনএ জেনেটিক মেটেরিয়াল বলতে পারেননি, আপনি ম্যাকলিয়ার ম্যাকার্টি পরবর্তীকালে প্রমাণ করেছেন। আর যদি কোনো অপশন আছে, আমরা পরের স্লাইডে দেখাবো, unequivocal proof that DNA is genetic material, অর্থাৎ ডিএনএ জেনেটিক মেটেরিয়াল নিশ্চিত একটি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করো, তাহলে কিন্তু কখনোই গ্রিফিথ এক্সপেরিমেন্ট হবে না। কেন? গ্রিফিথ নিজে বলেছিলেন একটা ট্রান্সফর্মিং প্রিন্সিপাল আছে, তার প্রিন্সিপালটাই পরে আবিষ্কার হয় ডিএনএ, যেটা হার্সেচেস একটা এক্সপেরিমেন্টেই বলেছেন। সো ওই ক্ষেত্রে আনসার হবে হার্সেচেস। আমরা আসছি, তার আগে তুমি দেখো এইখানে কিন্তু গ্রিফিথ তো এইটা বলতে পেরেছিলেন যে ওই ট্রান্সফর্মিং প্রিন্সিপাল যেটা আছে সেটা কিন্তু হিটেড, মানে কিছুটা হিট রেজিস্ট্যান্ট। সো তোমাকে যখন কোশ্চেনের ডিজাইন করা হয়েছে, দ্য এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ অন থার্মাল স্টেবিলিটি অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ওয়াজ ফার্স্ট প্রোভাইডেড বাই এক্সপেরিমেন্ট অফ ডেফিনেটলি গ্রিফিথ। তার এক্সপেরিমেন্ট হিট কিল ব্যাকটেরিয়া নিয়েছিল, এই হিট কিল ব্যাকটেরিয়া নেওয়ার ফলে সে বলতে পেরেছিল, মানে তার এক্সপেরিমেন্টটা প্রুফ করে যে থার্মাল স্টেবিলিটি আছে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের। Next, short stretches of DNA used to identify the complementary sequence in a sample is called probe, molecular probe. একটু যে দেখে রাখো, ধরো এটা একটা সিকোয়েন্স ATAGTC. Now we have to identify this sequence. What will you do? আমরা এরকমই একটা ছোট্ট ডিএনএ টুকরো নেবো যেটা কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স আছে। ও কি করবে? আমার যে টার্গেট সিকোয়েন্স এখানটা আমি দেখতে যাচ্ছি সেখানে বাইন্ড করে নেবে। ওয়াই? দে উইল মেক কমপ্লিমেন্টারি বন্ড। আমি বুঝবো কি করে যে আমার টার্গেট জায়গায় বসেছে? আমরা কি করতে পারি? এটাকে রেডিও লেভেল করে দিতে পারি। প্রথম কি করতে পারি? রেডিও লেভেল করে দিতে পারি। সো দ্য প্লেস ওয়ার ইট বাইন্ড, ইট উইল শো রেডিও সিগন্যাল। সেখান থেকে আমি বুঝতে পারি মাই টার্গেট সাইড ইজ দ্যাট রিজিয়ন। দিস টাইপ অফ মলিকুল ইজ কল্ড মলিকুলার প্রোব। বাট মাথায় রাখবে সবসময় যে রেডিও লেভেল করতে হবে কোনো মানে নেই। আদার অপশন কি? উই ক্যান ট্যাগ আ কালার অবজেক্ট and that color object shows color signal.
ফ্লোরোসেন্ট ট্যাগ করে দিতে পারি। উই ক্যান ট্যাগ এনজাইম। এবার ওই এনজাইমের যখন সাবস্ট্রেট অ্যাড করব, it will produce color. So molecular probe can be radio labeled, molecular probe may be fluorescent tag, molecular probe may be enzyme linked, or so these are the concept of molecular probe. একটা ছোট্ট ডিএনএ বা আরএনএ টুকরো যেটা কি করতে পারে, আমি ডিএনএ এর মাঝখানে কোনো একটা সিকোয়েন্স করতে যাচ্ছি, তার কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স তৈরি করলাম ডিএনএ বা আরএনএ দিয়ে, ও গিয়ে কি করবে ওই জায়গায় বসে যাবে, হাইড্রোজেন তৈরি করবে। যদি আমি রেডিও লেভেল করি তাহলে রেডিওঅ্যাক্টিভ সিগন্যাল দেবে। যদি আমি কালার অ্যাড করি, ফ্লোরোসেন্ট অ্যাড করি, সে কি করে ফ্লোরোসেন্স করবে, কালার দেবে, আমি ওই জায়গাতে বসে গিয়ে বুঝতে পারবো। ওর আমি যদি এনজাইম দিই, উৎসেচক অ্যাটাচ করি, এবার ও যে বসেছে আমি সাবস্ট্রেট দিলাম, যে জায়গাতে কালার চেঞ্জ হবে আমরা বুঝতে পারবো যে ওই জায়গাতে ওই উৎসেচক ট্যাগ হয়ে আছে আর সিকোয়েন্সটা এখানেও ট্যাগ হয়েছে। So these are called probes or molecular probes. So মাথায় রাখবে molecular probes মানে সবসময় রেডিও লেভেল তা কিন্তু নয়। molecular probes fluorescent tag হতে পারে, molecular probe enzyme linked হতে পারে। So this is the basic concept. Which mRNA will be translated into polypeptide chain. এখন এই which mRNA will be translated in containing 8 amino acids. Look, we know UAA, UAG, UGA. These are termination codon. UAU or GUG, these are initiation codon. আমরা দেখো UAA এখানে এসে এটা থেমে গেছে, তিনটে করে নিউক্লিওটাইড নিয়ে one codon brings one amino acid, যেমন AUG কি ব্রিং করে, মিথিওনিন। এবার আমরা তিনটে করে যাব। দেখো এখানে আছে UGA টার্মিনেশন কোডন। সো 1 2 3 4 5 6 7 8, দেখো 8খানা অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। It can code an amino acid, 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 like that. এই 8টা amino acid কোড করতে হচ্ছে, এখানে কি হবে টার্মিনেশন কোডন। দিস ইজ টার্মিনেশন কোডন। বাকি সবগুলোতেই দেখো আগে তুমি কিভাবে না টার্মিনেশন কোডন অনেক আগে পেয়ে যাবে, যেখানে তুমি 8খানা amino acid পাবে না। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। এইভাবে আমাদের বুঝতে হবে। So these are a very good question. এগুলো বুঝে একটু বুঝলে তোমরা করতে পারবে। এবার বলি টু আইসোলেট জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আমাদের কি করতে হবে, যে ইন ব্যাকটেরিয়াম সেল, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা কি ট্রিট করব? সো ইউ নো ব্যাকটেরিয়া কন্টেইনস সেল ওয়াল and under it cell membrane is there. So ব্যাকটেরিয়া যদি এটা ফাঙ্গাল সেল বলতো আমরা কাইটিনেস দিয়ে ট্রিট করতাম, যদি এটা প্লান্ট সেল বলতো আমরা সেলুলোজ দিয়ে ট্রিট করতাম, বিকজ সেলুলোজ ইজ দ্য মেইন কম্পোনেন্ট, ফাঙ্গাস এর ক্ষেত্রে কাইটিন ইজ দ্য মেইন কম্পোনেন্ট, as because bacteria contain peptidoglycan, so we have to treat with lysozyme. So this is the correct answer. খুব সিম্পল কোশ্চেন, এইগুলো একটু যদি আইডেন্টিফাই করতে জানো তুমি দেখবে যে কোনো প্রবলেম হবে না কোশ্চেন করতে। তো নেক্সট কোশ্চেন, এটা অত্যন্ত ভালো কোশ্চেন এবং কোয়াইট টাফ। তোমাকে বলা হয়েছে যে যারা 20 base pairs in the DNA. So there are strand 1 and strand 2. 20 base pair হলো each strand 20 করে আমাদের আছে নিউক্লিওটাইডস আছে। So adenine 4 cytosine 4, we know adenine makes pairs with thymine. সবাই কি করবে, এখানে 4 বসিয়ে দেবে, আচ্ছা adenine 4 thymine 4 cytosine 4 guanine 4, so it makes 16.
তোমাকে তো কোশ্চেন বলে 20। The conceptual lack is here. অ্যাডেনিন কি সেম স্ট্র্যান্ডের সঙ্গে প্যারিং করে? কখনোই না। অ্যাডেনিন কার সঙ্গে প্যারিং করবে? অ্যাডেনিন এর সঙ্গে প্যারিং করবে সেকেন্ড স্ট্র্যান্ডের সঙ্গে। সো নাও দ্য কারেক্ট অ্যাপ্রোচ ইজ, এখানে যদি অ্যাডেনিন থাকে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড থাইমিন হবে 4, কারণ এই স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডেনিন তো এই স্ট্যান্ডার্ড থাইমিনের সঙ্গে অ্যাটাচড হবে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড। দিস ইজ দ্য মেইন কনসেপ্ট। সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড সাইটোসিন কার সঙ্গে অ্যাটাচড হবে? বুঝে গেছো, গুয়ানিন। সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড সাইটোসিন ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড গুয়ানিনের সঙ্গে অ্যাটাচড হবে। So remaining thymine কত? 4 4 is 8, 8 5 is 13. So thymine will be 7. So second standard adenine will be 7. 8 8 3. First standard adenine to first standard thymine সঙ্গে অ্যাটাচ হচ্ছে না, second standard thymine সঙ্গে it will get set up. So question কি না, how many nucleotide containing adenine were present in strand 2? তো স্ট্যান্ড টু কতগুলো অ্যাডেনিন থাকবে? ইট উইল বি, ইউ নো, ইট উইল বি 7. ইটস ভেরি ট্রিকি কোশ্চেন। What is the smallest part of the DNA molecule that can be changed as in a point mutation? Now, খুব ভালো করে দেখো, if it is like এটা যদি একটা সিকোয়েন্স হয়, to change a nucleotide is enough to create a mutation. A nucleotide is enough to create a mutation which is called point mutation. Point mutation refers to the mutation to a particular nucleotide or to some nucleotide. So you can change any sequence just altering a single nucleotide. So the answer will be nucleotide. Ribosomal RNA is synthesized in the nucleus. It is true or false? Of course true. But again, nucleolus, where nucleolus itself within nucleus. So it's true. It is translated with the enzyme RNA polymerase 3. It is translated by RNA polymerase 3. In case of prokaryotes, a single RNA polymerase we use, or rather E. coli use, that is RNA polymerase. In case of eukaryote, RNA polymerase 2 is the predominating replicating enzyme. So here A is true but R is false. First to RNA polymerase 2, and again আরেকটা টার্ম আমি নিজে দেখো চোখ থেকে বেরিয়ে গেছে, it's translated, it's not translated. So translated to RNA polymerase দিয়ে কখনোই সম্ভব না, so saving point is always false. So A is true, R is false. এরকম আমার চোখ থেকে একটা ছোট্ট ওয়ার্ড বেরিয়ে গেল যেটা তোমাদের এতদিন ধরে শেখাচ্ছি। সো এরকম যদি একটা ওয়ার্ড বেরিয়ে যায় তোমার কিন্তু আনসার ভুলে যেতে পারে। সো বি কশাস অ্যাবাউট ইট। নাও which of the following amino acid will constitute histone, mineral, lysine and arginine? Because they are basic amino acid. কেন basic amino acid? Because their side chain contains basic amino acids. So side chain এর তাহলে কি হয় না, they can access the base. That's why they are basic. এই জন্য তোদের বেশি বলার কোনো যুক্তি নেই। যেটা বললাম, unequal prot DNA's genetic material was first proposed. It will be Harsey and Chase. তাদের পরীক্ষাতেই ফার্স্ট দে প্রুভ ডিএনএ জেনেটিক মেটেরিয়াল। গ্রিফিথ কিন্তু কখনোই প্রমাণ করতে পারেনি যে ডিএনএ ইজ জেনেটিক মেটেরিয়াল। নেক্সট দেখো দুটো কনসেপ্টকে কনভার্জ করা হয়েছে। মিউটেশন অকার্স in some virus in RNA genome very fast. খুব তাড়াতাড়ি মিউটেশন হয়। Why? The 2' weight group is highly reactive. 2' weight is highly reactive. This is the difference between deoxyribose sugar and ribose sugar. Deoxyribose sugar এ যে 2' এন্ডে কি আছে দেখো, আমি যদি একটা স্ট্রাকচার ড্র করি, if I draw the structure,
This is the first carbon, 1 prime, 2 prime. We marked as prime because আমরা এইগুলোর কার্বনকে মাথায় দাগ দিচ্ছি প্রাইম বলি তাকে, কারণ বেস যখন ড্র করি, বেসগুলো যখন ড্র করি না, তখন তাদের এইগুলোকে 1 2 3 কার্বন বলি, এইভাবে বলি। ওদের কার্বনকে যেহেতু 1 2 3 বলি, এইগুলোকে ডিস্টিংগুইশ করার জন্য 1 প্রাইম বলি। প্রাইম কোথায় যখনই পাবো, we assume there it is in the sugar. So this is a pentose sugar and 2 prime carbon contains OH. That's why it is called ribose. This sugar is called ribose. Anywhere where you get DE term, DE means something less, kichu kom. So in case of deoxyribose sugar, which is found in DNA, in place of OH there is H. So one oxygen atom is less. It gives more stability. It gives more stability. That's why RNA is evolved to DNA. It makes it less liable to mutation. These are the one of the reasons. There are more reasons. For you, I am citing like this. Aromatic factor is that factor is evolved হয় না. This is one of the factor. So ribose sugar 2 prime carbon OH আছে. Deoxyribose sugar একটা oxygen atom কম. That's why ওখানে H আছে. Hydroxyl গ্রুপের জায়গায় hydrogen atom আছে. So that's why it is called deoxyribose. Something less, D means something less. What is less? Oxygen atom. That's why it is called deoxyribose sugar. Clear? এবার এই OH-টা থাকলে মিউটেশন রেট বেড়ে যায়, এবং এই OH-টা বা শুধু মিউটেশন রেট কেন, ওর ফ্র্যাজিলিটি বেড়ে যায়, ভেঙে যায়। It makes it more reactive. It makes it more reactive. ঠিক আছে, OH-টা অনেক বেশি রিঅ্যাকশন করে। So H-টা gives more stability. So less prone to mutation. So though একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, অনেক মেকানিজম গত ব্যাপার আছে, মিউটেশন কিন্তু সুগারে হয় না, মিউটেশন অলওয়েজ বেসে হয়, অর্থাৎ আইদার পিউরিন বেস অর পিরিমিডিন বেস। মোস্ট অফ দ্য কেসে কিন্তু এই পিউরিন পিরিমিডিন বেসেই মানে মিউটেশনটা হয়। সো এরা কি করে, এদের ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল ডিস্টরশন ঘটে। এইসব ডিটেলস তোমাদের প্রয়োজন নেই, তোমরা শুধু এইটুকু জেনে যাবে যে এখানে OH থাকে বলে RNA মোর রিঅ্যাক্টিভ, DNA তে OH জায়গায় H থাকে বলে DNA is more stable. এইটুকু কনসেপ্ট জানলে তোমাদের জন্য এনাফ, and that's why both statement 1 and 2, সরি দেখো আমি উল্টে দিয়েছি, statement 1 কারেক্ট, statement 2 ইনকারেক্ট, কিন্তু এখানে দুটো স্টেটমেন্টই কারেক্ট, সেটাকে দিয়েছি আমি ফোর্থে। তোমাদের বারবার আমি যে ভুলটা করতে বারণ করছি, আমি নিজে সেই ভুলটা করছি। সো এই ডিসপ্রুভ যে তুমি এটা, আমি হুট করে এখানে হাত দিলাম, লাল হয়ে গেল, তুমি ভাবলে যে এতে আছে বলে গোল করে দিলে, ইউ হ্যাভ নো চান্স। আমার কাছে চান্স আছে, এটা বলতে আমাকে ভুল দেখাতে পারছো, তুমি কিন্তু দেখাতে পারবে না। সো ইউ হ্যাভ আ সিঙ্গেল চান্স। ভালো করে পড়বে, ঠান্ডা মাথায় এবার পড়বে। যতগুলো ভিডিও করেছি দেখো, আমার ক্ষেত্রে আমি কখনো একটা ওয়ার্ড দেখতে ভুলে গেলাম। আই হ্যাভ আ চান্স, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ চান্স। সো তোমাকে আরো প্রসেস থাকতে হবে। আমি যা যা বলেছি, বাই ফর্চুনেটলি আর আনফর্চুনেটলি আমিও ভুল করেছি, যেটা তোমাকে দেখাচ্ছে। দেখো আমি যদি এখানে তোমাকে এত বোঝানোর পর, এত পড়ানোর পর আমারই যদি হয়, সো তুমি যদি কসস না থাকো, তোমার হবে হলেই কিন্তু দেখবে অনেক ভালো ভালো ছেলে মেয়েদেরই ক্ষেত্রে MCQ, বিশেষ করে কম্পিটিটিভ এক্সামে যখন যাবে, 1-2 নম্বরের জন্য র্যাঙ্ক এদিক হয়ে যায়। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ঠান্ডা মাথায় সব কোশ্চেনগুলো করা, এবং ডিড নট প্যানিক, ইউ শুড নট প্যানিক ইয়োরসেলফ। সো নেক্সট কোশ্চেন, if the length of a DNA molecule is 1.1 meter, DNA molecule length বলেছে 1.1 meter, what will be the approximate number of base pair? আগে base pair বলে দেওয়া হয়েছিল, পলিমারাইজেশন রেট চেয়েছে। এবার তোমাকে আমি DNA length বলে দিয়েছি, আর তোমাকে বলেছি যে নাম্বার অফ বেস পেয়ার বের করো। সো দেখতে পাচ্ছ যে এই ধরনের কোশ্চেন বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে। সো আমরা কিভাবে বের করবো, দেখো টোটাল নাম্বার অফ
total number of base pair equals to total length by the distance between two consecutive base pair. We know the consecutive base pair কি 3.4 angstrom. So আমাদের কি করতে হবে সেটাকে মিটার পার বেসে কনভার্ট করে দিতে হবে। সো আমরা কনভার্ট করে দিলাম, করলে দেখা যাবে যে 3.235 into 10 to the power 9 base pair আমরা পাবো। That will be approximation to 3.3 into 10 to the power 9 BP. আবার দেখালাম যে most appropriate answer will be your answer. কিভাবে করবে দুটো প্রবলেমস দেখিয়ে দিলাম, এই প্রবলেমস গুলো এলে আশা করছি তোমরা করতে পারবে। নাও ভেরি ভেরি গুড কোশ্চেন। বলা হচ্ছে এটা ওই ভেন ডায়াগ্রামটা দেখো, দিস টাইপ অফ ডায়াগ্রামস আর কল্ড ভেন ডায়াগ্রাম। এখানে কি বলেছে কিছু স্ট্রাকচার দিয়েছে, বলছে আইডেন্টিফাই ফর দিস x equals to DNA, y equals to thymine, z equals to uracil, q equals to guanine. নাও এখানে আমরা এই ওইটা দেখার আগে আমরা কি বুঝতে পারি যে এইটা যদি আমি ডিএনএ ভাবি, ডিএনএ দুটো পার্ট, থাইমিন কোথায় থাকে, অফকোর্স ডিএনএ তে থাকে, গুয়ানিন কোথায় থাকে, অফকোর্স কিসে থাকে, ডিএনএ এর মধ্যে থাকে। সো পুরো অংশটাকে যদি আমি ডিএনএ বলি ইট ইজ এক্স, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার থাইমিন, এইটা হচ্ছে আমার গুয়ানিন, আর এটা আমার ডিএনএ। এতদূর তোমাদের কারো প্রবলেম নেই। প্রবলেমটা তারপরে আরেকটা পার্ট দিচ্ছে জেড। জেড কি ডিএনএ পার্ট? জেড ডিএনএ পার্ট না, ইউরাসিল ডিএনএ পার্ট না, সো ইউরাসিল বাইরে থাকবে। দিস ইজ ইউরাসিল। সো অপশন সি উইল বি आवर आंसर। দিস ইজ आवर आंसर। যে ওয়াই আর কিউ ডিএনএ পার্ট, জেড ডিএনএ পার্ট না, সেগুলো বাইরে। সো এইভাবে ভেন ডায়াগ্রাম আইডেন্টিফাই করতে হয়। আশা করছি তোমাদের যদি এরকম কোশ্চেন দেয় তোমরা করতে পারবে। নেক্সট নেগেটিভ টাইপ কোশ্চেন। আগের দিনও বলেছিলাম যে বলছে হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ হিস্টোরির ক্ষেত্রে রং। দেখো ইউ নো হিস্টোন ক্যারিজ পজিটিভ চার্জ, সকাল থেকে অনেকবার বলেছি, রিজন বলেছি। অর্গানাইজ ইনটু ফর্ম 8 মলিকিউলস। আমরা জানি কোর হিস্টোন কি দিয়ে তৈরি হয়, কোর হিস্টোন তৈরি হয় H3H4 H2A H2B and each molecules are of double. So it is core octamer. Octamer means 8 subunit. So it contains some 8 subunit rich in amino acids like lysine, arginine. এটাও ঠিক, এটাও ঠিক, এটাও ঠিক, but history is slightly acidic. এর pH কি কখনো less than 7 হতে পারে? কখনো হতে পারে না। কেন? it is basic. Histone itself basic. So a pH always greater than 700. So the third option is wrong. এইভাবে আমাদের জিনিসগুলো কিন্তু বুঝতে হবে। নেক্সট খুব সুন্দর আবার একটা ডায়াগ্রাম। ডায়াগ্রাম যখন আছে বলছে কোন ডায়াগ্রামটা কারেক্ট। সবসময় মাথায় রাখবো ডিএনএ স্ট্র্যান্ড যখন এইরকম ডিএনএ স্ট্র্যান্ড, সো 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম। আমরা জানি যে ডিএনএ যখন সিনথেসিস হয় কি হয়, ও এনি চেইন সিনথেসিস স্টার্টস ফ্রম 5 প্রাইম এন্ডস টু 3 প্রাইম। এবার আমি যদি ডিএনএ সিনথেসিস স্টার্ট করি, উই নো যে 3 প্রাইম এন্ড থেকে যে স্ট্র্যান্ড আছে তার অপোজিটে 5 প্রাইমে কন্টিনিউয়াসলি সিনথেসাইজড হবে, আর 3 প্রাইম এন্ডে যেখানে আমার এই যে 5 প্রাইম এন্ড আছে এর এগেইনস্টে আমি 3 প্রাইম পাচ্ছি, 5 প্রাইম পাচ্ছি না। সো হোয়াট উইল ইট ডু? ইট উইল ফর্ম স্মল ওভাজারি ফ্র্যাগমেন্ট। তার আগে একটা তো আরএনএ প্রাইমারও তৈরি হবে, এরকম ছোট ছোট টুকরো তৈরি করবে। করে তৈরি করবে। এই ক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখবে, এই ওকাজারি ফ্র্যাগমেন্টগুলোকে জয়েন করবে কে? এই ওকাজারি ফ্র্যাগমেন্টগুলোকে জয়েন করে ডিএনএ লাইগেজ। এই যে ওকাজারি ফ্র্যাগমেন্টসগুলো আছে এগুলোকে জয়েন কে করবে? ডিএনএ লাইগেজ। ডিএনএ লাইগেজ অলওয়েজ acts on lagging strand. ডিএনএ লাইগেজ কখনোই লিডিং স্ট্র্যান্ডে কাজ করে না।
ডিএন লাইগেজ অলওয়েজ লাইগিং স্ট্র্যান্ডে কাজ করে। এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু পুরো ক্লিয়ার চাই। এন্ড দিস ডায়াগ্রাম ইজ কারেক্ট, এই ডায়াগ্রামটা কারেক্ট। সো আমরা কি বলবো, দেখো 3 প্রাইম থেকে 3 প্রাইম এগেইনস্ট 5 প্রাইম কন্টিনিউয়াস সিনথেসিস হয়েছে, এইটা 5 প্রাইম এগেইনস্ট 3 প্রাইম ডিসকন্টিনিউয়াসলি সিনথেসিস হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যাপ্রোচ। সো অপশন বি উইল বি आवर आंसर। খুব ইজি কোশ্চেন, আইডেন্টিফাই করতে পারলে কিন্তু উত্তর দিতে পারবে। নেক্সট এগেইন পিকচার বেসড, আমি কাল থেকেই বলে এসেছি ইউ মাস্ট লার্ন পিকচার বেসড কোশ্চেন। দেখো এখানে what we have done, we create A, B, C and ask you identify A, B and C. Now you know A is enzyme. Now এখানে enzyme বলতে কি বলা হয়েছে, enzyme বলতে RNA polymerase বলা হয়েছে। So A RNA poly and B তাহলে কি? So B we know hollow enzyme has another factor which is called sigma factor. So B is sigma factor. So C ki? C is RNA, HNA. এই HNA পরবর্তীকালে কি হবে, পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল প্রসেসিং হবে, যেগুলো বলেছি, ক্যাপিং হবে, 5 প্রাইম ক্যাপিং হবে, পলিহাইড্রোজিনেশন হবে, স্প্লাইসিং হবে। সো what will be the answer? A equals to RNA polymerase. A equals to RNA polymerase কোথায় আছে? দুটো জায়গায় আছে, এখানে আছে, এখানে আছে। B equals to rho factor. Rho factor ট্রান্সক্রিপশনের এন্ডে রো ফ্যাক্টর লাগে, কিন্তু এবার দেখো ইজ ইট রো ফ্যাক্টর অর ইজ ইট সিগমা ফ্যাক্টর? আমরা কি করে বুঝবো এটা রো ফ্যাক্টর কি সিগমা ফ্যাক্টর? সো it may be rho factor, it may be sigma factor, it may be rho factor, it may be sigma factor. It depends on, দেখো এখানে দুটো অপশনই আছে, এটা সিগমা হবে কি এটা রো হবে, দুটোর মধ্যে যেকোনো একটা হবে। সো আমরা কি করে বুঝবো যে এটা সিগমা হবে কি রো হবে? ইট ডিপেন্ডস। এইটা যদি এরকম কন্টিনিউ হতো, এইটা যদি আমরা কন্টিনিউ পেয়ে দিতাম আর এখানে যদি অ্যাটাচ থাকতো, এইভাবে অ্যাটাচ থাকতো, দেন আমরা বি কে বলতাম ইট উইল বি সিগমা ফ্যাক্টর। বাট তুমি বুঝতে পারছো যে এই ছবিটা থেকে দেখো ট্রান্সক্রিপশন শেষ, ইটস এন্ড অফ ট্রান্সক্রিপশন। সো ইট ডিনোটস এন্ডস অফ ট্রান্সক্রিপশন। সো ইট মাস্ট বি রো ফ্যাক্টর। আমরা জানি ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন এন্ড টার্মিনেশন কিভাবে হয়, দুভাবে হয়, আইদার হেয়ার পিন লুপ ফর্মেশন হয় or rho factor involved হয়। So it must be rho factor. So this is the answer. তো আশা করছি বোঝা গেল। এইভাবে কিন্তু আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। Now the sequence of amino acid in a protein is determined by, that's a very easy question, it is determined by genetic code। বাকি দিয়ে তো কোনো গল্প নেই, এটা একদম সিম্পল কোশ্চেন। Next, the function of AUG, very good question. এটা কোন কোশ্চেন, has dual function। কি করে? এই ইনিশিয়েশন প্রোটিন হিসেবে কাজ করে। এবার বহু ছাত্রছাত্রী ভাবে যে AUG only acts as initiation protein, but it is not fact. AUG also acts as intermediate protein, that means in between তুমি যে শুধু AUG কে প্রথমেই পাবে এরকম, look here it is not initiation codon, these are called intermediate codon. So AUG can also act as intermediate codon. So in case of AUG, what will it code? As initiation codon, যদি এটা ইনিশিয়েশন কোডন হিসেবে কাজ করে, in case of prokaryotes like E. coli, it will carry formilated methionine. Methionine একটা amino acid, it just formilyl group is added to methionine in case of prokaryotes. In case of eukaryotes, as initiation codon, it just carry methionine. So as initiation codon, in case of prokaryote, it carries formilated methionine. In case of eukaryote, it carries methionine.
and as intermediate codon it always carries methionine, whether it is prokaryote or eukaryote, it doesn't matter. So আমাদের ক্ষেত্রে এখানে যে আনসার দেওয়া হয়েছে অপশনগুলো দিয়েছে দেখো, যে ক্যারি করে ফিনাইলানিন, ফরমালডিহাইড, সেরিন, মিথিওনিন। সো ইটস an easy option, is methionine. Next question, which of the following is not a termination codon? Again question mark. It's not a termination codon. UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA, these are the termination codon, but AUG is an initiation codon. It's a simple question again. In eukaryotes, anticodon of tRNA pairs with the start codon of mRNA. Very good question. দেখো বলছি যে অ্যান্টিকোডন টিআরএনএ, এটা ধরো টিআরএনএ, আমি ডাইরেক্ট so this is anticodon, বলছে in eukaryotes anticodon of tRNA pairs with the start codon. No, we know this start codon. Start codon কি থাকে AUG 5 prime to 3 prime. We must allow to write 5 prime to 3 prime. So এটাও 5 prime to 3 prime. tRNA, this is 5 prime, this is 3 prime. A এটার কারণে T থাকবে না, T এর জায়গায় কি থাকবে U এর জায়গায় থাকবে A, G এর জায়গায় থাকবে C. So what will be your answer? Your answer will be UAC. So initiation codon কে tRNA anticodon কিভাবে ট্রিট করবে? It will treat it as UAC, and formilated methionine or simple methionine will be added at 358. ঠিক আছে? I hope তোমরা বুঝলে। So these are the very good conceptual questions that may be asked. একটু বুঝলে, একটু কনসেপ্ট থাকলে কিন্তু পারা যাবে। many ribosome associated with a single mRNA to form. অনেকগুলো রাইবোজোম যখন একটা সিঙ্গেল এমআরএনএ এর সঙ্গে অ্যাটাচড আছে, সো ইফ ইট ইজ আ সিঙ্গেল এমআরএনএ and many ribosome is attached to the single mRNA, this structure is called polysome or polyribosome. What is its function? Its function to increase or enhance the rate of protein synthesis. Protein synthesis এর rate বাড়ায় polysome বা polyribosome. What is polysome or polyribosome? A single mRNA is attached to many ribosomes. The structure is known as polysome or polyribosome. So all of the following are part of an operon. কোনটা অপারেটরের পার্ট না, তোমাদের অত ডিটেলস জানার দরকার নেই। তোমরা দেখো কি কি পড়েছো, অপারেটরের নাম শুনেছো, স্ট্রাকচারাল জিনের নাম শুনেছো, প্রোমোটারের নাম শুনেছো, অল আর পার্ট অফ an operon. So this is the organ of enhancer. So your answer will be enhancer. শুধু দেখবে যে কি কোশ্চেন বলেছে, this is a negative type of question. So you must identify those terms. কি তোমাকে কোশ্চেনটা পজিটিভ কোশ্চেন চাওয়া হয়েছে কি নেগেটিভ কোশ্চেন চাওয়া হয়েছে, তো ওইগুলো আইডেন্টিফাই করলে কিন্তু তুমি আনসার ইজিলি করতে পারবে। সো নেক্সট কোশ্চেন, which of the following switches of operon? এইটা কিন্তু তোমাদের নিজেরা বলা উচিত। আমি অলরেডি তোমাদের পড়িয়েছি যে which of the following switches of operon? স্ট্রাকচারাল জিন, রেগুলেটর জিন, অপারেটর জিন, প্রমোটার জিন। প্রমোটার জিন বন্ধ করে দেয়, রেগুলেটর জিন বন্ধ করে দেয়, অপারেটর জিন বন্ধ করে দেয়, স্ট্রাকচারাল জিন। You know the regulated gene produce the pressure protein. Which bind to the operator. So the answer is regulated gene.
এক্সপ্রেস সিকোয়েন্স টাইপ খুব ভালো করে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং করতে হবে। ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এর দুটো অ্যাপ্রোচ পাবে, ওয়ান ইজ এক্সপ্রেস সিকোয়েন্স টাইপ and another is sequence annotation. So both are methodologies of DNA fingerprinting. ভালো করে সরি হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট ভালো করে দেখবে, মেথডোলজি অফ তোমার ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং ভালো করে দেখবে। হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট যখন করবে কিছু টার্ম পাবে, যেমন প্রথমে হচ্ছে এক্সপ্রেস সিকোয়েন্স টাইপ। হোয়াট ইজ এক্সপ্রেস সিকোয়েন্স টাইপ? বুঝতেই পারছো যে কোনো কিছু একটা এক্সপ্রেশনের সঙ্গে রিলেটেড। সো জিন এক্সপ্রেসড অ্যাজ আরএনএ ইজ নোন অ্যাজ এক্সপ্রেস সিকোয়েন্স টাইপ। তো এটা মাথায় রাখতে হবে, যে যে জিন আরএনএ হিসেবে এক্সপ্রেসড হতে পারে, দিস আর কল্ড এক্সপ্রেস সিকোয়েন্স টাইপ। নেক্সট ওয়ান দেখো, বলছে যে একজন জেনেটিস্ট ব্লাইন্ডলি what he uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to different segments. What methodology he should adopt? What methodologies he should adopt? So আমাকে যখন বলছে যে আমি কি মেথোডোলজিটা অ্যাডপ্ট করব, কিন্তু অ্যাডপ্ট করার জন্য আমার থেকে ইনফরমেশন কি? ফার্স্ট ওয়ান ইজ ব্লাইন্ড অ্যাপ্রোচ। আমি কিন্তু কিছু জানি না সিকোয়েন্সিং সম্পূর্ণ, কোনো কি সিকোয়েন্স আই ডোন্ট নো, অ্যান্ড আমি কি করতে চাইছি, হোল জিনোমের সিকোয়েন্সিং করতে চাইছি। সো এইরকম ব্লাইন্ড অ্যাপ্রোচের জন্য আমরা যে কাজটি করি, দিস ইজ কল্ড সিকোয়েন্স অ্যানোটেশন, যেটা তোমাদের আমি আগেই বললাম যে আমাদের কি করতে হবে, এই অ্যাপ্রোচের জন্য আমাদের কি করতে হবে, ব্লাইন্ড অ্যাপ্রোচের জন্য ডিএনএ সিকোয়েন্সের জন্য সিকোয়েন্স অ্যানোটেশন করতে হয়। সো নেক্সট ওয়ান, a tough question. Satellite is important because স্যাটেলাইট ডিএনএ তোমরা নাম শুনেছো, যে স্যাটেলাইট ডিএনএ তোমরা জেনারেলি করেছো কি, ক্রোমোজোমের এন্ডে একটা পার্ট থাকে which is known as satellite DNA, and satellite DNA contains SAT, সাইন অ্যাসিডো থাইমোনিউক্লিনিকো। অ্যাকচুয়ালি কি, যদি ডিএনএ স্যাম্পলকে আমরা সলিউশনে দিই, দিয়ে কি করে স্পেকট্রোফটোমিটার বলে একটা মেশিন আছে, তাতে যখন আমরা তার মধ্যে থেকে রে পাস করানো হয়, দেখা যায় যে 260 mm একটা পিক দেয়। 260 mm যদি আমরা লাইট পাস করি, এবং কম্পিউটারে গ্রাফ পাওয়া যায়, এরকম এই পিকটা 260 mm আমরা পাই। যখনই পাই, দ্যাট ইজ নর্মাল আমাদের জিনোমিক ডিএনএ। আবার তার সঙ্গে তুমি যদি আমরা কোনো জায়গা থেকে এরকম ছোট পিক পাচ্ছি, দিস আর কল্ড স্যাটেলাইট ডিএনএ। তাই তোমাদের এত টাফ জায়গায় যাওয়া দরকার, যেটা আমরা বলছি, does not code proteins and is same in all members of population. Codes the enzyme needed for DNA replication, কখনোই না। Codes for protein needed in cell cycle, কখনো হতে পারে না। অপশন দিয়ে দেখো, বলছে show high degree of polymorphism in population and also same degree of population in individual, which is heritable pattern from parents to children. So এবার এই ধরনের যে কোশ্চেন, so these are very tough question. স্যাটেলাইট ডিএনএ কি হয়, হাই ডিগ্রি অফ পলিমরফিজম আছে, পলিমরফিজম মানে খুব একটা দুটো চেঞ্জেস থাকে, ঠিক আছে, কিন্তু সেইগুলো হেরিটেবল, একজনের কাছ থেকে আরেকজনে পাওয়া যায়। এইগুলোই হচ্ছে বেসিস অফ আমাদের আইডেন্টিফিকেশন। যেমন আমরা যদি বলি ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এর বেসিস কি, ডিএনএ পলিমরফিজম ইজ দ্য বেসিস অফ ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। দ্য নেক্সট ওয়ান, ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং প্রসেস of DNA hybridization. DNA hybridization with the help of specific DNA probe. DNA probe কি আমি অলরেডি বলেছি, the technique is called southern blotting. যখন আমি DNA কে প্রোব করব, তখন তাকে বলবো সাদার্ন ব্লটিং। যখন আরএনএ কে প্রোব করব, তাকে বলবো নর্দার্ন ব্লটিং। যখন আমরা প্রোটিনের প্রোবিং করব, দ্যাট ইজ কল্ড ওয়েস্টার্ন ব্লটিং। ঠিক আছে, এছাড়াও ডট ব্লট বলে আছে, এসব তোমাদের দরকার নেই, শুধু জেনে রাখবে ডিএনএ যখন আমরা প্রোবিংটা করছি, দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক ইজ কল্ড সাদার্ন ব্লটিং। যখন আরএনএ ব্লটিং করবো, দ্যাট ইজ কল্ড নর্দার্ন ব্লটিং। যখন প্রোটিনের প্রোবিং করবো, তো দ্যাট ইজ কল্ড ওয়েস্টার্ন ব্লটিং। So this is the last slide that we have made. তোমাদের এখানে আমরা যে জিনিসগুলো বললাম, খুব মন দিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা এগুলো অধ্যয়ন করবে। গো থ্রু ইচ এন্ড এভরি স্লাইড, প্রত্যেকটা টেকনিক কিভাবে পড়বে বলা হয়েছে, ভালো করে পড়বে। খুব সাটল বহু জিনিস দেখানো হয়েছে। ইউ শুড গো থ্রু দ্য স্লাইডস, ভালো করে পড়ো। আই হোপ কোনো কোশ্চেন আটকাবে না। বেস্ট অফ লাক।
আমাদের আরেকটা চ্যাপ্টারে এভলিউশন আছে, আমরা নিশ্চয়ই শীঘ্রই ভিডিও আপলোড করব। আর এতদূর পর্যন্ত তোমরা আগে পড়াশোনা করো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস সেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।